Hello everyone, welcome to Learn English with Gudia. Today inshallah we're going to study the infinitive with to. في الدرس ان شاء الله غادي نقراو استعمالات ديال infinitive with to. شنو بعدا infinitive with to هو to plus verb. كما قلنا how to use the infinitive with to. The first use استعمال اول هو after adjectives. إلا عندنا adjective بحال مثلا happy, important, easy, nice, good, difficult إلى آخره. الصفات يعني بحال سعيد, مهم, سهل, جميل, جيد, صعب إلى آخره. الفعل إلا جا ورا الadjective كنديرو to باش الverb. ناخدو I am happy to see you. أنا سعيد لرؤيتك. فين هو الadjective? What is the adjective? Happy, yes, very good. دونك إلا جا الفعل موراه كنديرو to باش الفيرب to plus verb. هذا هو اللي كنسميوه infinitive with to. Another example, it's difficult to wake up early. من الصعب الاستيقاظ باكرا. What is the adjective? Difficult. Okay, and the verb it's wake up. Okay. مسبوق to لأنه يعني جانا استعملناه after an adjective. شو الاستعمال الثاني؟ قبل الاستعمال الثاني يعني واحد الملاحظة مهمة. عندنا واحد two exceptions اللي معروفين. جوج adjectives عندنا busy و be worth. إلا جا موراهم adjective إلا جا موراهم sorry الverb كنديروه في gerund ماشي في infinitive with to. ناخدو example باش تفهمو. I am busy studying these days. أنا مشغول بالدراسة هذه الأيام. عندنا هنا busy هو adjective ولكن من الحالات الخاصة كيكون متبوع بالجيرند ماشي infinitive with to. والاستثناء الثاني هو be worth يعني الverb to be مصرف زائد worth اللي هو الادجكتيف هنايا كيكون متبوع توا بالجيرند. مثلا this book is worth reading. هذا الكتاب يستحق القراءة. عندنا worth والverb to be هو is يعني مصرف هنا في simple present. داكشي كيكون عندنا this book is worth reading. الكتاب يستحق القراءة. ندوزو الاستعمال الثالث ديال infinitive with to. استعمال ثاني sorry. عندنا after some verbs. بعض الأفعال إلا جا موراهم فعل آخر كنستعملوه في infinitive with to بحال afford يعني يتحمل التكاليف. agree يتفق. appear يبدو أو يظهر. arrange ينظم. beg يتوسل. choose يختار. decide يقرر. expect يتوقع. fail يفشل. hesitate يتردد. hope يأمل. learn يتعلم. manage يدبر أو يتدبر. mean يعني أو يقصد. offer offer يعني يعطي يعني something يعني يعطي. plan يخطط. بالنسبة للoffer يعني يعرض يعني هذا هو الأدق يعني الترجمة الأدق هي يعرض. okay. prepare يستعد. pretend يتظاهر. promise يعد. refuse يرفض. want يريد. wish هذا المعنى ديال يريد كنتبعوها بتو يعني معنى ديال يريد أيضا. okay. need يحتاج إلى آخره. ناخذ أمثلة examples. I decide to learn languages. قررت تعلم اللغات. decide هو الverb. إلا جاء فعل آخر من بعد منه كنديرو to plus verb يعني infinitive with to. Another example. okay. Sammy promises to eat out tonight. وعد سامي بالأكل خارجا الليلة. The verb عندنا promise وجا موراها verb آخر يعني يكون في to plus verb. promise Sammy promises to eat out tonight. نمشيو للاستعمال الثالث هو after some expressions. بحال عندنا would love, would like, would prefer. would love يعني يود يعني بشدة and would like يود يعني okay. and would prefer يعني يفضل.
examples. She would like to eat chocolate. هي تود أكل الشوكولاتة. عندنا would like والexpression كتكون تواب to plus verb infinitive with to. She would like to eat chocolate. هي تود أكل الشوكولاتة. Another example, James would prefer to watch a film. يفضل جيمس مشاهدة فيلم. في هذه الحالة would prefer هي expression تواب to plus verb يعني to watch. آخر استعمال هو after WH words بحال what, where, how, ماذا, أين, كيف إلى آخره. أمثلة I don't know what to do. عندنا WH word هنا هي what. ومتبوعة بالverb اللي هو infinitive with to do. I don't know what to do. لا أعرف ماذا أفعل الآن. Another example, جمال knows how to cook. يعرف جمال كيف يطبخ. عندنا how هو ال WH word to plus verb infinitive with to. هنا ما تخلطوهمش إلا استعملوهم مع الأسئلة كيولي WH questions هنا كيولي بحال مثلا what's your name, where do you live and so on. هذيك حالة أخرى ديال الأسئلة. حنا كنهضروا على جمل عادية. اوكي دونك هذا ما كان بالنسبة للدرس ديال اليوم الانفينيتيف with to. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. إلا ما عرفتوش شي حاجة ولا ما فهمتوهاش you can leave your comments in the comments section. يعني تخلوا أسئلتكم في لي كومونتير وإن شاء الله غنجاوبوا عليها في درس آخر إن شاء الله. Okay, so that's all for today. Thank you very much and good luck.